guys, welcome to my channel. My channel name is DHARANIREDDY, and if you're watching this video for the first time, please do subscribe to my channel. So ఈరోజు నేను ఒక ఫేస్ మాస్క్ చూపించబోతున్నాను, which is followed by Bollywood celebrity. Her name is Sana Khan. She runs a skin clinic also. తనకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది స్కిన్ కేర్లో. She does a lot of హోమ్ రెమెడీస్, స్కిన్ కేర్ అన్నీ చాలా బాగా చేస్తుంది తను. సో తను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక పోస్ట్ చేసింది రిగార్డింగ్ ఒక ఫేస్ మాస్క్. దాట్ ఈస్ ద ఫేస్ మాస్క్ దట్ I'm gonna discuss today. So let's get started. What all ingredients it's gonna be and how it's gonna work, let's see. So instead of showing the ingredients, I'm gonna show you while mixing them. So basically I'm gonna take a glass bowl first, and then I'm gonna mix 1 spoon of curd in it. You can have local homemade curd, or else you can find yogurt in the market. You can use one of them and use 1 spoon itself. So I'm taking 1 teaspoon of curd, and then I'm gonna mix 1 spoon of honey. So this is the double honey I'm gonna use. I'm gonna mix 1 spoon of honey in it. So I took a glass bowl and then I mixed 1 spoon of curd, 1 spoon of turmeric, 1 spoon of raw milk. I mix it personally. If you don't have raw milk, you can use boiled milk as well. And then I mixed 1 spoon of honey in it, and then I added few drops of lemon. If you are allergic to lemon, please avoid it, or not. If not, you can just use it. And I'm gonna mix it well. So the benefits of this mask is gonna be anti-inflammatory, and then skin whitening, tan removal, and skin glow. So let's see whether it really works or not. So I'm gonna apply it right now. I've mixed it. I took this brush. First and foremost thing, I'm gonna wear my head mask as usual. Sometimes I feel this is the most useful thing I have bought. I washed my face and then I'm gonna apply this. Do not apply it on your eyes or mouth. I think this is gonna leave a yellow stain on my skin. Let's see. It would be much better if this haldi is being prepared at home. ఒకవేళ ఎవరికైనా నేను చెప్పింది అర్థం అవ్వకపోతే ప్లీజ్ డు కమెంట్. సో నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకోసం మొత్తం తెలుగులో. It is so easy to apply. Chala easy ga. Since it is liquid, it is super easy to apply. Kani I'm sure yellow అయిపోతుందేమో నా skin. So we're supposed to use this for 10 minutes. 10 minutes తర్వాత cold water తో wash చేసుకోవాలి. I look like devil. Oh my god. So this didn't completely dry up. అసలు స్ట్రెచ్ చేసినట్టు కానీ అలా ఏం లేదు. దిస్ ఇస్ సో మచ్ సాఫ్ట్. సో షీ మెన్షన్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు యూస్ దిస్ ఫర్ 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes ఉంచుకొని దెన్ వీ హ్యావ్ టు వాష్ ఇట్ విత్ కోల్డ్ వాటర్. ఒకవేళ ఎల్లో స్టెయిన్స్ కనుక ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ ద మేకప్ రిమూవర్ మిసెలార్ వాటర్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూజ్ మాయిశ్చరైజర్ టు రిమూవ్ ఇట్, ఆర్ you can use some oil and you can just remove it. So no issue with the color, పోతుంది ఈజీగా. సో you can use, if not you can use soap as well, but put soap as a last option. So try it out. It's been 5 minutes I've used. I'm gonna get back to you after 20 minutes. I'm gonna show you then. So these are the cotton pads I have. Brand పేరు TS something. నేను ఇది హెరిటేజ్లో తీసుకున్నాను. సో I'm gonna take a cotton pad. I'm gonna dip it in milk. చాలా క్లియర్గా అయిపోతుంది. ఇట్ బికేమ్ మచ్ బెటర్. 1 dayలో పోతుంది యాక్చువల్లీ, నాట్ అ బిగ్ ఇష్యూ. బట్ ఒకవేళ ఇలా ఉండటం ఇష్టం లేదు అని అంటే మాత్రం మిల్క్తో క్లీన్ చేసుకోండి, మ్యాక్సిమం పోతుంది. So this is what our mask is. So నాకైతే నచ్చింది.
ఎల్లో స్టెయిన్ కూడా చాలా ఉంది, చాలా తీసాను. బట్ ఇఫ్ నాట్ ఆమ్లా హల్దీ ఉంది అంట. ఐ డోంట్ నో, షీ మెన్షన్ ఇట్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్. ఒకవేళ మీకు అది దొరికితే మాత్రం దాంతో స్టెయిన్స్ రావంట. సో ట్రై ఇట్ ఇఫ్ దొరికితే. అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెండ్. ఐ ఫీల్ మై స్కిన్ ఇస్ స్మూత్. అండ్ డెఫినెట్లీ ట్యాన్ రోల్ గురించి అయితే ఏమంటే తెలియదు. వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ అట్లీస్ట్ అ వీక్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ది డిఫరెన్స్. బట్ ఐ లైక్ ఇట్. యాక్చువల్లీ నార్మల్గా మనము బేసన్ మాస్క్ కానీ ఆ మాస్క్ కానీ పౌడర్డ్ మాస్క్ యూస్ చేస్తాం కదా ఎక్కువ. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్కిన్లో నుంచి ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. న్యాచురల్ ఆయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్కిన్లో అదంతా ఆ పౌడర్ పీల్ చేసుకుంటుంది. ఇట్స్ గుడ్, బట్ ఆయిల్స్ అని ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసేస్తుంది ఆయిల్ స్కిన్ వాళ్ళకైతే. బట్ దిస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఆల్ స్కిన్ టైప్స్. ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ తీదు. ఇట్స్ నైస్, చాలా మాయిశ్చరైజింగ్గా, చాలా నచ్చింది నాకు. చాలా స్కిన్ స్మూత్ చేసింది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ ఇన్స్టెంట్గా. But I liked it. I'm gonna use it again. That is how much I liked it. I'm gonna use it further again. So this is the result. Thank you. Thanks for watching. Please subscribe to my channel.